Hola a todos y bienvenidos a The Gringa Spanglish Podcast. ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo has estado? I'll keep this intro brief. Today we're going to get personal at medium speed with a third in Spanish. In this episode, I'm going to tell you a tale of my 20-plus year love story with Spanish, Amor y Español. Now, I know this isn't the usual humor or mystery or any of that. It's my personal story, and I hope you enjoy it. Speaking for a second about the speed, though, I am sure you may know this, but on your podcast player, you can moderate the speed yourself, slowing it down to 0.5 speed or speeding it up to 1.5 on your own, whatever you like, if you'd prefer to listen to any of these episodes at a different pace. Now, coming in hot is the vocab section, which you will find in the description and the transcript. Pick and choose the words that are most relevant to you. You are the bouncer of the nightclub that is your brain, and you want to be selective so it doesn't get too crowded in there. Here are our fresh new words that I will use in this episode in order of appearance. El hecho is fact. Anciana is old. La protagonista is the protagonist or main character. Elegir is to choose. Me enamoré from enamorarse is I fell in love. Al principio is at the beginning. La manera is the way. El colegio is high school. Ofrecidas is offered. La biblioteca is library. Discutir is to discuss. Extranjero is abroad. Arrepentimiento is regret. Anfitriona is hostess. Sentimiento is feeling. Las ventas are sales. Puramente is purely. Utilizando from utilizar is utilizing. Notar is to notice. Empeorando from empeorar is worsening or getting worse. La epifanía is epiphany. Renuncié from renunciar is I quit. Viva is alive. Conseguí from conseguir is I got. And 200 is 200. Okay, here we go. Amor y Español. This story is one of amor, pasión, and dedicación. It started 21 years ago, un hecho that makes me feel very, very anciana. La protagonista de esta historia is me. When the opportunity arrived to elegir un idioma in middle school, yo elegí Spanish. De allí me enamoré de español. It was my favorite class in school cada año, and parte due to unos maestros buenos al principio. In reality, I loved español because it gave me another manera de comunicarme with millions of other people. En el colegio, I had taken all the Spanish classes ofrecidas cuando llegué to the last year, grade 12. Por eso, decidí hacer a customized class where yo leía books with my teacher, Señora Duplichin, e iba with her to book club meetings in the biblioteca. Me sentía tan mature and glad to be able to discutir libros de adultos in Spanish with adults when I was 17.
En la universidad, I decided on Spanish and international business majors. I wanted to work en el extranjero hablando español. I didn't know exactamente cuál tipo de negocios, but I didn't care. I studied abroad in Madrid al fin de mi tiempo en Universidad de Denver por 11 weeks. There, todos mis amigos eran gringos y didn't speak Spanish well. Así que no practiqué mucho, a great tragedy and arrepentimiento mío. Mi anfitriona didn't pay attention to me, and I returned con el sentimiento de no haber cumplido with my intentions for the trip. After college, yo pasaba 2 años trabajando en ventas puramente in English because I didn't find a trabajo utilizando mi español. I could notar que my Spanish estaba empeorando y me ponía very sad. One day in 2014, yo tuve una epifanía. Since I was young, I wanted to work with and in español, y por razones de dinero, I had left my dream behind en la universidad. Al entrar en el mundo actual, I lost myself. En una serie de eventos not recommended, yo renuncié a mi trabajo y I left for Sudamérica. Yo pasaba 6 weeks there visitando a Ecuador y Perú, and it opened my eyes. Mi pasión regresaba y finally me sentía viva again. Upon returning to the US, yo conseguí a position en una company pequeña de Spanish and English exchange, a step in the direction correcta. It didn't turn out to be una buena compañía para mí, but it taught me a lot of important lessons. Un día, while I worked with that company, my novio at the time me preguntó, ¿por qué no teach como tutora? There's alguien looking for one on Craigslist. Y amigos, with that began Gringa Consulting. I taught my first estudiante y me enamoré de nuevo, this time with the ability to practice and help people. For 6 years, I taught on the side and worked a day job before going full-time in 2021. Casi 8 años después de the first student, I have taught more than 200 estudiantes, he viajado a varios otros countries, completed un podcast, a book, y pronto un curso online de viaje. Aquí estamos. Now, if that was enough for you for today, enhorabuena, you've completed the podcast. However, if you'd like to hear the entire story in Spanish, still at medium speed, stick around for a few more minutes conmigo. Amor y Español. Esta historia es una de amor, pasión y dedicación. Empezó hace 21 años, un hecho que me hace sentir muy, muy anciana. La protagonista de esta historia soy yo. Cuando llegó la oportunidad de elegir un idioma en la escuela secundaria, yo elegí español. De allí me enamoré de español. Era mi clase favorita en la escuela cada año, en parte debido a unos maestros buenos al principio. En realidad me encantaba español porque me daba otra manera de comunicarme con millones más de personas. En el colegio, yo había tomado todas las clases de español ofrecidas
cuando llegué al último año, grado 12. Por eso decidí hacer una clase customizada donde yo leía libros con mi maestra, señora Duplichin, e iba con ella a reuniones de un club de libros de maestras en la biblioteca. Me sentía tan madura y alegre poder discutir libros de adultos en español con adultos cuando yo tenía 17 años. En la universidad decidía en una especialidad de español y negocios internacionales. Yo quería trabajar en el extranjero hablando español. No sabía exactamente cuál tipo de negocios, pero no me importaba. Yo estudiaba en el extranjero en Madrid al fin de mi tiempo en Universidad de Denver por 11 semanas. Allí, todos mis amigos eran gringos y hablaban mal el español, así que no practiqué mucho. Una gran tragedia y arrepentimiento mío. Mi anfitriona no me daba caso y regresé con el sentimiento de no haber cumplido con mis intenciones en el viaje. Después de la universidad, yo pasaba 2 años trabajando en ventas puramente en inglés, porque no encontraba un trabajo utilizando mi español. Yo podía notar que mi español estaba empeorando y me ponía muy triste. Un día, en 2014, yo tuve una epifanía. Desde era niña, yo quería trabajar con y en español, y por razones de dinero, había dejado mi sueño atrás en la universidad. Al entrar en el mundo actual, me perdía. En una serie de eventos poco recomendados, yo renuncié a mi trabajo y me fui para Sudamérica. Pasaba 6 semanas allí visitando a Ecuador y Perú y me abrió los ojos. Mi pasión regresaba y por fin me sentía viva de nuevo. Al volver a los Estados Unidos, yo conseguí un puesto en una compañía pequeña de intercambios de español e inglés, un paso en la dirección correcta. No resultó ser una buena compañía para mí, pero me enseñaba muchas lecciones importantes. Un día, mientras trabajaba con esa compañía, mi novio a ese tiempo me preguntó: ¿por qué no enseñas como tutora? ¿Hay alguien buscando una en Craigslist? Y amigos, con eso empezó Gringa Consulting. Enseñé mi primer estudiante y me enamoré de nuevo, esta vez con la habilidad de practicar y ayudar a la gente. Por 6 años yo enseñaba al lado y trabajaba un trabajo del día antes de cambiar a jornada completa en 2021. Casi 8 años después del primer estudiante, he enseñado a más de 200 estudiantes, he viajado a varios otros países, completado un podcast, un libro y pronto un curso online de viaje. Aquí estamos. I hope you found this story interesante, or at least not aburrido. As a thank you for listening, I'm offering a free Spanish lesson to anyone who requests one via my website, gringaconsulting.com, or via email, gringaconsulting@gmail.com, with no pressure to sign up or spend a dime. That's it for today. See you next Monday for another episode. Hasta la próxima.